iRadio is not just a radio station, it's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajok, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Balad, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement. Partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal, and Balad. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. Are you an NGO or a business entity with operations in Yambio, Wow, Awil, Kwajok, Bor, and Reng with a single message broadcast on iRadio? You can reach over 3.5 million people across South Sudan and beyond. Let iRadio be part of your mission and impact with the iRadio brand. Reach is our strength. For more information, you can reach us on 0925 311 443 or 0926 882 493 or visit iRadio offices in Jebel Korok, Juba. iRadio, put your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio. The Dawn on iRadio. Right, a very good morning to you and welcome to the second hour of the Dawn program here on iRadio, a live broadcast from the capital, Juba. I'm your host, Emmanuel Joseph Akile, and it's Friday, the 30th of May, 2025, coming to 14 minutes now after the hour of 7. في الساعة الثاني خلينا نتكلم عن تدهور حالة السجناء في سجن بتاع مقاطعة تركيكا في ولاية الاستوائية الوسطى. طبعا يستضيف السجن أكثر من 80 سجين من بينهم 7 نسوان و10 عيال. ووفقا للمحافظ بتاع المقاطعة الجديد فإنه السجن مليان أو مكتز وبيعاني من نقص في النظافة ونقص في المواد التموينية أو الأكل أو كمان برضو الأدوية. خلال زيارة تفقدية في الأسبوع الفات المحافظ إيمانويل لوكو قال إنه السجن ما بيضم غرف منفصلة للعيال وبيجبر السجناء عشان هم ينوموا في واطة، وده طبعا ما عندهم مراتب أو ملايات. وأضاف لكو إنه الوضع ده بيعرض السجناء لخطر بتاع الإصابة بأمراض جلدية، ودعا السلطات والمنظمات الإنسانية إلى تدخل عاجل. طبعا ده السلطات بتاع الولاية في العاصمة جوبا. كما أشار إلى نقص الغذاء والإمدادات الطبية ونقص مكتب إدارة بتاع السجن. أشار المحافظ برضو لكو إلى غياب الضباط القضائي أو غياب القضاء والمدعين العامين، وده بيؤدي إلى تأخير بتاع العديد من القضايا العالقة هناك في المقاطعة. نمشي ونسمع للمحافظ الجديد لمقاطعة تركيكا إيمانويل لوكو. تكلم للزميل بتاعي مايكل دانيال. أنا طبعا دوب أنا استلمت مكتب ومع زيارة دي أنا كوين مع سيل منه بكل ديبارتمنتس الموجود في كاونتي وتشالنجز اللي عندهم. فأنا بدأت بديبارتمنتس عندي ما فيه كانوا مبارا أنا في البوليس وفي باقي ديبارتمنتس MI ونسل سيكوريتي. فالليلة كان ده يوم بتاع بريزن سيرفيس ووايلد لايف. فأنا مشيت في السجن أنا لقيت ناس عنده تعديات كتير. نمبر 1 تعدد كبير عنده هناك في موضوع بتاع يعني في ما عنده رومز للchildren
lakini awara nabda باسم عدد بتوعهم كله ناس كان في سجن لقيتهم كان كله 86 نفر. ناس عندي كان 7 كله محكومين. ناس عندي كله محكومين رجال يعني في منتظرين وفي محكومين وعدد بتوعهم كله 86 نفر. واطفال؟ اطفال ما في ما في كل رجال. اطفال زي 10 اطفال 10 يعني. كلهم قاعدين في مكان واحد ولا عندهم مفصولين؟ اطفال الرجال مع رجال كبار كلهم قاعدين سوا. ناس ثانيين مفصولين. مساحة لك كفاية للعدد الكبير ده؟ مساحة بتاع بيلدينج، مساحة بتاع أرض كله، المساحة كله لسجن كبير لكن بيلدينج ده صغير. قصدي يعني 86 نفر قاعدين في سمول بيلدينج. ما 86 ده في 7 نفر برا، مثلا ده برا. لكن أما باقيين ده كله يعني زي 9 أو 70 ده قاعدين في محل واحد كله. ما عندهم فرشة، ما عندهم مترس، ما عندهم حاجات بتاعهم سراير ما في. عندهم أمراض جلدية كتير. وده إنديكاتور إنه ده سبب بتاع إنه نوم في تراب ده وساكة كتير ياهو. جابوا حاجات دي كله. ناس مكتب زي ناس بريزون ذاته ريل ما عنده مكتب بتاع ستاف، ما عنده مكتب. عنده مشكلة بتاع أكل. عنده أكل في كونتراكتور بيجيب أكل بسيط بتاع شهر ومرات تديلي 3 to 4 months ما بيجيبه. بتعالجوا المشاكل دي، هم المشاكل دي هتعالجوها كيف في مع التحديات دي وغياب؟ هل ما في محكمة برضه عشان يبقى حاكم الناس دي ولا المشكلة وين؟ لا التحديات طبعا إنه يعني أنت عارف إنه ما عندنا قضاء هنا في اسم ده، نيابة وقضاء كل ما في تركيكا. المنتظرين دول والناس المحكومين ده المفروض انه قاعد يكون قريب، بس انا لو فيها زي ده انه يجو ان اسا اوبينيون منه. فانا كزول جديد طبعا انه انا مشيت عشان اعرف حاجات ده، عشان نقعد مع ناسي then to see the way forward بيعملوا كيف. عندنا مشكلة بتاع ريسورسز هنا في الكاونتي انه is a problem. لكن ما بنتحمل انه زول يكون قاعد جعان وفي يد بتاع حكومة وامراض بتاع دواء ذات اللي بعالجه بينزل يعني في بعود. طبعا نوصية ذات ما في بعود، في أمراض جلدية ده كله ده علاج. فهنا بنقعد هنا عشان نشوف إنه نعمل شيء بدبتي ونلقى حاجة كيف. وكنا بنفتكر إنه لو في بارتنرز كان كونديشن بتاع بريزون ده مع إنه المفروض إنه في منظمات كان بيشيلوا يعمل كونترا مع حكومة ويدوا لهم مسؤولية ده. لا نازل يعني حدا بيتم إصلاح ده لسه لو سيجي يكون ناس كويسين برا. ده هدف نازل في السجن. فكلنا إنه المفروض نكون يدنا سوا عشان إنه نطلع نازل عشان نكون ناس productive في المجتمع. وحقه نكون يدنا سوا. So we are going to work out as a government and plus partners NGOs نشوف إنه حل بتاع السجن ده. They told me also إنه في مرات لو سجن جوا مليان بيجيبوا ناس هنا. وبمعنى إنه أصلاً إنه active very active وشغال وده اهتمام. Right, and we heard there from Emmanuel Lako, the new commissioner of Terkeka County in central Equatoria State, talking about the deteriorating condition of inmates in the county prison, and it is hosting more than 80 inmates, including 7 women and 10 juveniles. Now, according to the commissioner, the facility is overcrowded, and there is lack of hygiene and inadequate resources. Now, during an inspection visit last week, Commissioner Emmanuel said the prison has no separate room for juveniles, and inmates are forced to sleep on bare floors without mattresses or bed sheets. Loko also said the situation puts inmates at risk of skin diseases and called for urgent intervention from the authorities and humanitarian organizations. He also pointed out a lack of food, medical supplies, and an office for prison administration. The commission also noted the absence of judicial officers and public prosecutors, which has delayed many pending cases. Now, talking about the health condition there, remember most detainees in South Sudan, according to officials, rely on their families for essentials like food, soap, medicines, and also clothes, including efforts to set them free. But then the current economic hardship has made it impossible or difficult for most families to come to the aid of their loved ones behind bars. Now, not only in Central Equatoria State, if we are talking about the
health condition and the deteriorating situation of inmates in the prisons. Remember last week, the Minister of Information in Lake State also announced that 57 inmates at Rumbek Main Prison and Rumbek East County Prison were tested positive for Mpox. That's Dr. Maker Malok, who is the Director General at Lake State Health Ministry. He said authorities had suspended suspected the inmates were suffering from measles, but then after 8 samples were sent to Juba for analysis and then 2 returned positive. He also said the test results imply that those inmates with similar symptoms are positive for the virus. The doctor also reported 9 cases at Rumbek East Prison and 48 cases at Rumbek Central Prison, bringing the total to 57 confirmed cases. According to him, affected individuals can suffer for more than 10 days, unable to engage in their usual daily activities. And also last month, the Minister of Health, again in Western Bahr al-Ghazali state, reported 700 cholera cases with 15 fatalities across the state, with cases reported among inmates at Wow Prison. Dr. Francis Michael Hassan also made the announcement during the launch of a cholera vaccination campaign at Wow Central Prison. He also revealed that in Wow Central Prison alone, there are 68 suspected cases, 4 confirmed cases, and 2 deaths. The cumulative cases for the whole state is about 755 confirmed cases, with 500 cases in Jew River County and 94 in Wow Town. He also said that the central prison is being prioritized for vaccination due to overcrowding and also poor sanitation conditions. Also, Lake State Ministry of Health diagnosed at least 24 inmates with measles at Rumbek Central Prison during the assessment of the facility, where authorities highlighted health risks caused by overcrowding there. موضوع بتاع الاكتزاز أو الزحمة في السجون والتحديات اللي بتواجه السجناء وكمان برضو السلطات لكمان تقديم الضروريات وده من حقوق بتاع الإنسان في السجن، خاصة الناحية بتاع الصحة، الناحية بتاع النوم والأكل. ده بعض من الصعوبات اللي بتواجه السجناء. ده ما بس في سجن بتاع التركيكة براو، لكن برضو في كل السجن أو في كل السجن في أرجاء البلاد. كيف ممكن المجتمع يقدر يقلل من إنه مجرمين يمشوا للسجن بدلا ما إنه هم ما يكونوا في السجن؟ أو كيف ممكن المجتمع يقوم بدور بتاعه والسلطات عشان يقللوا من الأعمال الإجرامية؟ اتصل علينا على 1122 986 986 وده بيجيبك في استديوهات آي راديو، لكن بعد الفاصل. في جنوب السودان. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with rotavirus vaccine targeting all children aged between 6 to 10 weeks. Take your child to the nearest health center during the African Vaccination Week or the Big Catch-up campaign. Good morning, Mama Nyandeng. Good morning, Mama Mercy. Where are you coming from this morning? I had taken Mercy for rota vaccine at the health center to protect my child against rotavirus diarrhea in infants and children. She was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Mercy already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes. She needs to be vaccinated with at least 2 doses of rota vaccine at 6 and 10 weeks to be fully vaccinated, immunized, and protected against rotavirus. Really? I just heard from afar that there will be a vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. You know, rotavirus vaccines are effective in preventing diarrhea and deaths in infants and young children. This vaccine has just been introduced this year 2025.
A lot of children were not vaccinated. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get diarrhea. I didn't know that rotavirus is that serious, that it can even cause death. Yes, rotavirus is a life-threatening disease caused by the virus. The signs are fever and vomiting, followed by watery diarrhea, and can cause abdominal pain and dehydration. Children who survive may be dehydrated, which can cause serious complications. Dehydrated or serious complication? Oh, that sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with Rota vaccine. I will do that immediately. Where can I take my child for these vaccines? Hope it's not late. No, you are not late. Rota vaccine and all the other routine vaccines are available at all health facilities and designated health centers located in your areas. Tell all your neighbors with children between 6 to 10 weeks to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest health center for Rota vaccination. Bring your child to the nearest vaccination site and protect them from rotavirus and vaccine-preventable diseases. This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO and UNICEF. Ready to give your engine the best care it deserves? Introducing Tropic's fully synthetic petrol engine oil. Engineered for peak performance, it provides superior protection against wear and tear, ensuring your engine runs smoother and lasts longer. For diesel engine drivers, meet Atro Oil Platinum Engine Oil. This premium oil designed to enhance fuel efficiency and reduce emissions, giving your engine the power it needs to tackle any challenges on the road. 2 oil, 1 promise of hassle-free reliability. Visit your nearest Haas petrol station today and experience the power of Tropics and Atro Oil, because what goes to your engine matters. Haas Petroleum, servicing new frontiers. وزارة الصحة قاموا ذكرى تتتيم أسبوع الأفريقي بتتيم حسبة الجديد لإيال كله من عمر 6 ل 18 شهور. شيلوا جنتك في أقرب مركز تتتيم في فترة حملة الكبير ده. صباح الخير أمة ميري. صباح النور أمة غلوريا. ويترجع من وين صبا زيدي؟ أنا شيلو غلوريا عشان بوريلو تطعيم حسبة في مركز الصحي، وكمان وديلو تطعيمات تانين الروتين لمناعة، ودي كله مجان. سيتا شيلو ميري كلاس لتطعيم؟ أي أنا شيلو في تطعيم شهر الفاد، ولا كمان دير كده نرجعو تاني. أي أو محتاج عشان بتعمو تاني، على الأقل كدو شيلو 2 جرعة تطعيم حسبة، وباقي تطعيمات تانين الروتين من 9 ل 18 شهر عشان حسبة ما بيجالو. سي أنا اسمع من بيت قالي في حملة تطعيم بيجا عملوا في فترة أسبوع الأفريقي للتطعيم، لكن أنا ما كنت بالتالي لتفاصيل تكلام دي. إنت عارف تطعيم حسبة دي وكمان فعال وبيشتغل قوام وبيحامي جنا من حسبة وموتوا لإيال البردة وإيال السكرين. إيال كتير ما ودلو من جرعة نمرة 2، وفي تانين ذاته سافر بدون ما بيشيلوا تطعيم دي. أنا ما دير أينو إيه جنا بيقبضوا بحسبة. يا سلام، أنا ما أعرف قالي حسبة دي مرض الخطر زي دي بيسببوا ضعفات وكمان بيجيبوا موتوا لجنة تاعي. أي مرض حسبة دي وبيهددوا حياة، وسبب تو يا فيروس حسبة. علاماته حمى وقحة، أنافة بجري موية، ويون بتالا أمر وبجري موية، ويالا اللي بيكون كويسين من عيان دي مناعتهم بيكون ضعيف، ومهم بيكون عنده مشاكل في مخ، لكن ده نادر ما بيحصل كتير، لكنه خطر كمان. جهاز المناعة بيكون ضعيف وكمان بيسبب مشكلة في المخ. مالو كلام رجي خاوف أنا زي دي. أنا سيب بقدر حمي جنتي كيف من مرض الخطر دي. طريقة الوحيد عشان جنتك بيكون في أمان ده كان جنتك ويال تحلة شيلوا تطعيم حسبة. أنا قرام الكلام ده حاسة دي. أنا بلقوا محل تطعيم ده وين، وأنا بتمنى إن شاء الله أنا ماكر. لا إنت ماخر. تطعيم حسبة دي وتطعيمات تانين الروتين دي كله متوفر في مركز الصحي ومحلات الخصصوا لمركز الصحة في حلتكم.
وري له كل جراناتك الإيال تمن من 6 ل 59 شهر عشان بيشيلوا إيال تمن في تطعيم. أنا مرتاح عشان توري لنا خبر ده. أنا بشيل جنتي حاسي لأقرب مركز الصحي للتطعيم عشان بيلقوا تطعيم تاع حزبة دي. جيبوا جنتاكي في أقرب مركز تصحة عشان يتبهاميو بتطعيم من حزبة وأيانات تانين، وبعد تطعيم بوديلة كيرت وكدتا حافظوا تمام كدتا استمر دو جنا أليندو حزبة دي وكدتا وديلو أكل الفوق غذاء تمام. الرسالة دي جالتكم من وزارة الصحة بمساعدة من WHO ويونيسيف. راديو لأخبار الموزون عليكم بيتمت فوقه من كل جنوب السودان ومن برا جنوب السودان. أسمع تكون لأي راديو أنا تكون في جنوب السودان. This is iRadio, your eye on South Sudan. ومرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. ده الوقت اللي فيه نرفع المكالمات للتعليقات بتاعك ونتكلم عن أوضاع بتاع السجنة. راديو. الو ماما ماريا. اي مانيل. نعم تفضلي. يلا تاني مانيل. ده السبب اللي دائما نقولسو نقال كل جنوب السودان ده بيكون بالسلام بعافية عشان نحاجات جدا وكما بيعملوا حاجات بيقابلوا السجن تمام وبيسلم محل بجد وما حتى عيال. وتانو أسا جامتا عيال كيرين ده وما عنده جام طبعا سلو بكلامتا وما ياو ما في زولا اللي باينو وما طبعا ما بيسيبوا عيال بارا اللي بدخلوا في السجن بعيال. يالا دير سالو لمن محل الكويس لأنه ده مستقبل جنوب السودان. بعدين وما حد تطلع في الدنيا ده يعني كلام ما جلقو يعني سجرة ولا كان حجر كلام بيلقو إنسان سالته إنسان في كلام بيلقو إتا بيدخلوا في السجن لاجم ده تعذيب. يالا لاجم كليس على السجن ده كويس كليس على السجن كويس يعني طبعا كان جماعة حلونهم ما إتا جسولي في السجن ده إتا بيسلو كتنيا تاك بمليا تاك ده حاجة اللي سايالا كان حكومة كمان عنده قوة كليس على سرايل كليس على محل على سنو ناس ده كله بيكتفوه لاجم أكل كمان كله وفروا للناس دي كويس. يالا كمان دواء كله وفروا لأنه في مرض كتير في السجن جي مثلا محله كان واسكو سنو أمراض تجليدية ده بجاتي سبب عليك حتى السجن تانينا تجوبة ده كل الناس اللي في السجن يا إيمانويل ولدي كل أمراض تجليدية ده عفي يعني إنت جات بعين كده ما أنا تك بننزل برا ما مروب ده بيك على قد 200 جد والناس قاموا إجرام جاتوا كتير وناس قد دخلوا في السجن كتير يلا كمان دهرو كلي لاجم ما يكونوا ناس اللي جاي يستزر ده كلي أقوم ناس ده توالي ودي أقوم عشان بيكون كويس لأنه الناس تننا اللي لسه جاي السنة ده ياو كمان بديو محل يلا لاجم كلي قاعد يعملوا توالي أقوم ناس ده ودي في السجن عليه أقومه ما قال لسه في إنتظار جوا دينك أرسات جاتو مليان أرسات دي تكنجرا أرسات إتا بيجي راس أنا ما أعرف ده بقى كلامته سنو في جنوبين وجنوبين ما بتو إتا أنا أجي كاب دخلوا إتا في السجن إتا طالع هناك إتا كل جورو أدانا تانا أنا ما بعمل حاجة كده إتا لسه جرامه وقلب ده حاجة اللي فيها إيمانويل ولدي. شكرا لرسالة ماما ماريا. راديو. مناسبة كده. نعم. طبعا تعرف الحالة بتاعنا بتاع السجون في جنوب السودان كله مدمر بما فيه العاصمة جوا. فتعرفوا في الدول الثانية مثلا زي تشاينا يعني الناس بتاع السجون ده بيكون في تجربة المهني بيعملوا لهم برية بتنمي على البلد بنفسه وبيجيبوا إيرادات للدولة. يعني ناس اللي شفت السنين اللي في جوبا هنا وفي الدول بتاع أفريقيا أكثرهم ده ناس اللي كانوا مجرمين لكن ناس الحكومة كانوا يهتم بهم في تدريب المهني في السجون ده عشان كده بقى هم بيجيب مهندسين دكاترة وحاجات كتير هم بيجيب قروش بكده لحكومتهم. نفسه حاجة مين كان بيحصل هنا سجن انت تركز على شنو حتى ما جيت الناس سجن جوبا بقى صغير ما لا الحكومة محتاجة يعمل سجن على مستوى جنوب السودان كله في جوبا هنا. فمنتظر دائما من أكعب انت هتشتغلوا في سجن وانت منتظر محكمة بتاعك معمله انت ممكن بجد 100 سنة ده كويس يعني احسن زول المحكوم. فانا اقدر نقول لمحافظ تركيا ده كده انهم طبعا كانوا ده شغل يعني ما دي سبب تشغيل السجون زياده وهم صفات في سجن هناك عملوا اسسمنت كده يجب الاستراتيجيه ياخد تيت مع ده حقه
يكتب حاليا ما في سجن يجيب لي حكومه بتاع ولايه عشان يشوفوا شغل اللي بيحلوا كيف. حتى حكومه الولايه ما دكل او دوره شنو كمحافظ. مشكله كده ان ما قد من الناس في سجون ذاته زراعه. اصلنا في موسم الزراعه من المفترض اي زول في السجن توالي يمشي مع الزراعه كويس. اوكي كلام عاقل. الو نعم هاي اوكي كلام اكل قال اكل ما في كيف بس اكل ما في ده يعني الناس زي منها بتوفر لهم الاكل ده ما خلاص يا في اراضي كتير هناك كده مناموا الاراضي بتاع الزراعه ناس كده شيء كوريو زي ما قلنا شوف في اوغندا ناس في سجون بيكورجوا اكل وبيجيبوا يعني اكل نفسهم براو. دي يمكن حاجه لا نقدر نتكلم عشان كده انهم كده مثلا حد دام من ولايه ودام من منظمات حتى منظمات القاعدين هم بيكون قال يوم رايت في زمن تزول كاسو نزول ما يعاد يا زمن هم بدك فوقه كده مرة اصلا بيساعدوا نزل رغم ان النار مثلا ما في اهتمام من الحكومه كان لازم كده طلب مساعدات من منظمات عشان بيساعدوا نزل. شكرا. ده رسالة بتاع سليمان من حيتراوي في جوبا راديو. Right, get back to us on the same line 11022-986-986. And by the way, if we go back to September last year, Interior Ministry launched the construction of a new prison in Luripayam, Juba County, designed to host 3,000 inmates. The project is being funded by a $30 million investment from a Turkish private company. The facility now will cover 11,500 square meters and have the capacity to house 3,000 inmates, aimed at easing overcrowding in Juba Central Prison. The facility is also expected to create 300 jobs with a construction timeline of 10 months. The Central Equatorial State currently has 6 prisons in Juba, Yei and Terkeka, but then the remaining facilities are in poor condition and unsuitable for use. Also, early last year, at least 2 inmates on a trial list suffocated to death due to overcrowding at Juba National Prison. And if you look at the history of Juba Prison, the prison was built in 1940. 1940, with the capacity to accommodate only 500 inmates, but then it is now a home to nearly 3,000 convicts and suspects awaiting trial. Radio Emmanuel جزء Akile. نعم أنا بشكر مرة ثانية. بشكر تفضل معنا. Emmanuel أنا بشكر محافظة التركيكة وطبعا ده مثال لكل سجناء في جنوب السودان. Emmanuel كان جي رجعتها إنه السجين عنده حقوق يقول زي ما أخوي قبل سلمان قال في تشاينا يا سجناء بتعمل يا شباب في العالم كله وقروش بتمشي للدولة ويلا بكون لهم خدمات. نمنا السودان اللي جينا منه كان في سجناء برضه يعني بيشيلهم من السجون بدهم بالسودان يشتغلوا ملح، كان بيشيلهم في الجزيرة بيشتغلوا الطوب والمزارع. الناس اللي لهم دخلة، لكن ليش تقبل إن إيمانويل في جنوب السودان ما في أمن ما في استقرار ما في مشاريع ذاتها إنه الناس اللي بيشتغلوا فوقه. يلا ذاته ما في فرق ذانا بين السجين والما سجين في جنوب السودان. هياكلوا واحد يعني نايمين في برندات بدون ملايات في كراتين وباكلوا فضلات يا في سجن جاب دريبته يدخلوا في السجن ما في زول بديه اكل ذاته. فالناس كله سجناء جنوب السودان والناس كله ذاته صغيره وصغيره قاعدين يعني في احرار ما لهم خدمات. فما بدا انه حكومه قوميه في استقرار في البلد في امني حاجات كله بيشتغل. السجين بيكون نايم في السرير بيكون نايم في مال كويس الغرفه بتاعه غرفه بتاع البرنامج الفوق يكون غرفه دوام محليه فهيكون زي هذا المنتج. ده كله مصاب بتاعه سلام يكون في استقرار يكون في سلام. فهذا الموضوع بتاع انه يودون محاكم ويحكمون المحاكم ده شغال. وبرضه في مشكله في الجنوبيين انه واحد سجن دول طبعا ما برجع المحكمه اني القاضي بيكون تعبان يعني بيقول لك تلقاه الشاف يكون وين؟ يعني كل القانون في جنب دول امشي معه جلسات حتى اخر جلسه ينفقوا لكم لكن ما تكون دول في السجن خلوه ساي. فالوكلاء النابه انه يطلع نازل زكاتي ملف زي ده دول قال كويس. لا انا جريمه ده ما زول خطوبه يعني ملف ما ينتهي الملف لازم ينتهي. شكرا.
شكرا لك. ده تعليق برضو بيجي من كشوك من POC في جوبا. Let's read also a few comments here on our Facebook page. Peter Garang is watching us live from Nimule. Emmanuel Akile said, good morning, Emmanuel, and thank you so much for latest news update. I am live in Uganda refugee settlement. Thank you for the show. Walter Pro King said live from Masaka in Uganda. Vento Andrew is saying watching us live from Gudele Block 9. Francis John is saying my contribution is that communities have to cooperate with the government in providing healthy environment for the prisoners by helping in cleaning the prison. That's your view there. Very interesting. Peter Mayar said, good morning. I'm watching from Lex State, Rumbek. And then he's saying, nobody is busy to cultivate. Only remaining part is food security. We need to fight hunger. And if we fight hunger, our prisoners also will be able to have food, and they also have to, in other countries, prisoners also cultivate for themselves. Gideon said a prisoner brought to the prison, it is not because he or she is bad, but because of the offense that brought them to the prison. شاكوش أكيج بيقول وجود أكثر من 80 نزيل بينهم نساء وأطفال في السجن بمقاطعة تركيكا هو أمر يدعو للقلق والتآمل. يجب أن تكون أوضاع السجون إنسانية، خاصة بالنسبة للنساء والأطفال الذين يحتاجون إلى معاملة خاصة وظروف ملائمة. نأمل أن تتحرك الجهات المختصة لتحسين بيئة السجون وضمان العدالة والكرامة لكل نزيل. هلو راديو. صباح النور. خاطرة معك من جبل. خاطرة اتفضلي. نعم بحييك وبحيي برنامج بجد برنامج جميل ومهم جدا. موضوع بتاع السجون ده يا مالو اللي لاحظنا بتلقى مشاكل مشكلة بسيط في مجتمع بيشيلوا مشكلة لحد بنقوا بلوكو وبيشيلوا زول بدخلوا في السجن. يعني مثلا نديك مثال زي مشكلة بتاع الصندوق ده اللي يتشاكلوا يتشاجروا. بالمفترض كان مشاكل زي ده بالمفترض ما يمشي لحد يشيلوا زول ودوه محكمة ولا حاجة بشكل سلاطين ما في أحياء. بالمفترض ناس يقعدوا يحلوا مشاكل ده بطريقة كويس. لكن مشكلة بسيط مثلا ديون وكده بيشيلوا بودوا زول السجون بومبو سجنوا زول هناك ويلا برا من جرائم الكبار بيلمون كله في زمن واحد. سجون زي ده ما بيكون متزاحم. بالمفترض مشاكل البسيط يقدروا يحلوا في أحياء عشان يكفف من جزء من الجرائم ويكفف ذاته من الناس اللي في السجون، لأنه ده كده ده بيجيب الأمراض. ناس كتار ذاته بيشتكوا سكر في السجن بتاع تركيا. يعني سجون في جنوب السودان ده بيجد يعني بتلقى السجون ده متزاحم وأمراض ذاته كتير وأكل زي الناس ما في وأدوية زي الناس ما في. يعني تلقى زول في السجن ممكن من مرض ذاته لحد زول بموت في السجن لأنه أكل ما في زي الناس، أدوية ذاته ما في، نوم زي الناس ما في. بالمفترض مشاكل البسيط ده هاي سلاطين هم حكومة يلفت نظر في هنا مشاكل البسيطة يقدروا يحلوا في أحياء ما يشيلوا لحد السجون. في سيوك الحلة في سلاطين في ناس إن إحنا ذات المجتمع نقول جيت نحلوا مشاكلنا برانا ما ضروري كل مشكلة يودوا السجن. زي بيجيب زحمة للناس وبيجيب أمراض كده ما كويس عشان المشاكل يقدر يحاول يقلل من جنوب السودان. حاجة تانية أنا ندي رسالة بسيط للناس الإنسانية دي. يعني بجد لو في مساعدة ناس كده يقوموا يسجلوا زيارة للسجون زي ده ومستشفيات يقدر يساعدوا ناس فيها جرائم بسيط مثلا قروش بسيط الكورمون بو حارسين عشان زول يدفع في راسه ما في زول التفسير بيكون قاعد في السجن. ممكن تساعد زول يدفع في راسه في زي ومهديات ده ما كويس كده. انت ساعد ادفع في راسه زي اللي بطلع ضربه ده بفتح لك بكره بعد بكره يعني عشان يقلل من مشاكل في السجون الكثير. انا ما عندي حاجه كثير انا بقول شكرا لك رسالتك واصل. خاصة موضوع بنات بتاع بنات ونسوان موضوع صندوق ما من المهمة ومن الضرورة انه يصل لحد مرحلة بتاع السجن ده على حسب كلام بتاع خاطر وهي شابة. راديو. Akile, good morning. Yes, good morning. This is me, Joseph. Welcome, Joseph. My brother, the situation we are in our country, I'm really surprised because what I know that we have a mandate as this generation have a mandate to liberate this country. We have a mandate to establish the route that
others they will come and getting the country established well. But I didn't know who is going to come and manage of the affairs of this nation. Because when you go to that counties and the state headquarters of prisons, you get that soldiers are not well trained, are not equipped, are not in uniform, are not even their welfare is not in place. Look about the enemy, which is those who are arrested for long. They are there like who are waiting to die, because when you get somebody situation, you may cry. And what we know, somebody being arrested there to serve the jail term, and later on has to be released and go and unite with their people, because some are not convicted for death. Some are for 10 years, 7 years, and later on you will come and do the other good thing, not even to act like the same situation you act. But now, many people, they will not come out, because many diseases, they will finish with them, because people are not working on that sector. What we want from the current leadership, it is to establish the government system in day one. You will start with the police, you start from the prisons, right, and give them their welfare, train them to know that why somebody arrested. Now then you go and get somebody being tortured up to the level that somebody died in the hand of the law enforcement agent. And that is not the case. So what we want from them, let them know country must have government, because we don't have active government at this. Right. Thank you very much. Joseph برضه بيضيف صوت بتاعه في الموضوع ده راديو. Emmanuel, Joseph Akile, good morning. Yes, good morning. David Mugo from Wow. Welcome, David. My brother, when somebody is being arrested in prison, the prison is called correctional service. It is not a place wherever you are being given punishment so that you die or whatever. It is a better place where you are taken only to be protected, then to be guided from the problem, in the same time to be corrected from the mistake that you have made. When you are released from the prison, you will be the good person. That is the meaning that people are being arrested. But doesn't mean that you are going to be mistreated, not to have food, not to have a good place for sleeping and so forth. My request to the national government is, we did not fight for 21 years in this country, not only not to come and work. The reason why we were fighting is only for the people of South Sudan to get their right and be the first class citizen in the country. Why are we not working for ourselves? Now, every place is calling now for the national NGOs, for the humanitarian, international, and so forth. Did we fight to liberate this country for the sake to come and beg from the international communities and so forth? Our country is very rich with resources. Why are we not working for ourselves? Why is it very hard for the government to work for its citizens? Because the prisoners are the citizens of the country. So the government has to take the lead. After that, the other partners can come and help. But now every place, like the counties, the Buma, the states, and the national level are calling for national communities or NGOs and so forth. Where is the role of the government and the citizen of the area of this country? We must have to work, and we must have to accept this country that we are created in it, and we must have to work for it. Thank you. Thank you very much. ليه نقعد نشحد ونقعد نحنس ونقعد نسأل مساعدة من المجتمع الدولي والمنظمات أو NGOs؟ ليه جنوب السودان بقى مستقل؟ ليه ما نشيل القيادة من ناحية بتاعت إنه نقوم بدور بتاعنا وبعد ذاك دعم ممكن يجي لورا؟ ده كلام بتاع ديفيد ماجوغا راديو. مرحبا، كيف؟ نعم، منو معنا؟ ماتيو ورقة من واو. ماتيو اتفضل طوالي. أنا بأي كل أصوات الجلا بالنسبة للسجون والمحكمة والسلاطين، يعني بجد أنا صراحة كده بأي كل الموضوع ده، لكن في حاجة بسيط هناك بكون ما كويس، ما قد يمشي كويس. يعني أنا بشوف الناس ذات في السجون ده من المفترض ما يكونوا جعانين،
لأنه الوقت الكريس الغابة مليان ما عنده زرع ما عنده مكان، لكن ما بودهم عشان ما يزرعوا عشان ما هم يلقوا أكل ذاته بنفسهم، لأنه السجن ذاته من المفترض ما يكون في منظمة يدعمه، يكون أكل بده موفر، دورة أي حاجة يكون موفر في السجن هناك. ده واحد. اثنين بتاعه زي ما هو في كترة قالوا إنه لو في مشكلة ممكن يحلوا في إلا بالسلاطين أو بالمجتمع. يعني أنا بشوف في بعض من الناس ما مقتنعين ذاته بقرارات السلطان ممكن يعملوا، أو عشان ما هم يجلسوا الموضوع ده في الهلة يحلوا. في ناس ما مقتنعين بالكلام ده، عشان كده بيقال الناس ثانيين إنه أقل كلام بمشي شنو في المحكمة. لأنه في ناس ما مقتنعين بكلام بتاع السلاطين إنه كلام السلطان قالوا ده أو كلام الكويس. هو بشوف إنه زي السلطان واقف على زول، أو بشوف إنه السلطان ما عارف قانون. لكن ده نفس قانون واحد. اوكي، شكرا لك. رساله بتاعك واصل، معلش الشبكه او الخط بتاعك انقطع هناك، لكن رسالتك واصل. نمشي لفاصل ومنه حنتكلم عن الصحه. Right, let's move on now with our program, where the Ministry or National Ministry of Health has reported a significant rise in cholera cases across South Sudan, with 652 new infections and 2 confirmed deaths this week in Unity, Warab and Central Equatoria states. Dr. Anin Ngot, Under-Secretary of the Ministry of Health, disclosed that cholera cases have now been recorded in 19 health facilities across many counties, with the majority of infections concentrated in key hospitals. Dr. Ngong also called for urgent preventive measures and a strong community cooperation, especially in areas struggling with poor sanitation and limited clean water. Let's briefly listen to this update. These cases, 32 deaths out of 19 facilities were reported in 30 counties, and these cases came from the following areas: 652 from Rokana, 471 from Juba County, and then 333 in Goyal East County in Warab State, and then 320 registered in Toin North in Warab State again. Yes, and from there now we cross to Western Bahr al-Ghazali State, where the Director General of Health Ministry there says cholera outbreak also affected all counties in the state except Raja, with 25 new cases admitted at hospital as of yesterday. Dr. Christopher Aliu says that the number of confirmed cases in Jur River is yet to be verified, with ongoing assessments to determine the full extent of the outbreak. He also revealed that between March and May this year, the state recorded 60 cholera-related deaths. The health official now attributed the rise in infections to challenges related to unclean water sources and also increased population density following the recent arrival of returnees from neighboring Sudan. Dr. Aliu noted that Wau County have not yet received cholera vaccines, which are critical in controlling the spread of the disease. Now, despite this, Dr. Aliu confirmed that Wau Prison is the only facility in the county that has received cholera vaccines. In Western Bahr al-Ghazal, well, generally have cholera. I can call it is an outbreak now in the state. It has started in Urura by March, but now cholera has reached the whole counties apart from Raja. Up now, we did not receive any case or no any case registered from Raja. In Wau right now, yesterday we have something like 25 cases admitted, the serious one within the town, the Wau town. And in Urura, we have some cases also, a lot of cases that is still coming up. In Urura, we had
start the vaccination for cholera, but in Wow Town or Wow County, it's still yet, and we have some challenges. To me, I can see that the most challenge that can affect us, or the most challenge is that aggravating the cholera cases, is that the issue of water, because we don't have running water. It's only in all Wow, let me call it all Wow, just a small area, but the entire community of Wow, they are drinking water from shallow well, and we are using these donkeys that are carrying water. This is one. Secondly, the congestion of people, because the inhabitant that we have now is not like by then, because we have received some IDPs from Khartoum, and even the displaced people from Khartoum, those who came from Khartoum because of this war. So the cholera is real in Wow, and some weeks back also we had some cases in Wow Central Prison, and we have managed to contain that, and even we have managed to do, we did some vaccination in Wow Central Prison. This is the situation of cholera in Wow Town, or let me say that Western Barakaza is set apart from the Raja County. Then the number of people who died of cholera, we have registered, let me say from March up to now, something like, I can say 60. In Raja up to now, we did not register any case from Raja, but the two counties, they have cholera. It's an outbreak really in two counties. We need support. We need support from our partners that are supporting health at the national level. We are trying our level best with our partners that are here within the state. Still not yet, because it's something continuous. They do supporting us, and we run out of supplies and even medication, and also we do receive some from national, but it's not enough. Still, I'm appealing to the national government and our partners that we need support for cholera in Western Barakaza state. Yes, and we heard the كان هناك السيد that was Christopher Aliu, the Director General of the State Ministry of Health in Western Bahr al-Ghazal State. They are speaking to my colleague Baria Johnson, giving updates about cholera. And you know, there are key facts about cholera from the World Health Organization. Cholera is a severe diarrheal disease that can be fatal within hours if not treated. Quick access to treatment is crucial. This is for you to know. Now, researchers estimate that there are 1.3 to 4 million cases and 21,000 to 143,000 deaths from cholera worldwide each year. Now, most people with cholera have no or mild symptoms and can be treated with oral rehydration solution. Severe cases need intravenous fluids, oral rehydration solution, and also antibiotics. Population's access to safe water, basic sanitation, and hygiene is essential to prevent cholera. The oral cholera vaccine can help prevent and control cholera. Yes, and with that, we have come to the end of the Dawn Edition for today. Join us again on Monday at the same time to get the latest on what's happening in South Sudan and beyond the borders. Up next, news in Arabic. On behalf of the Dawn team, Paulino Athe, Awan Moses, Darlington Moses, and producer Baria Johnson, my name is Emmanuel Joseph Akile. Do have a great weekend. Stay safe, stay blessed. We meet again on Monday. Good morning.